Okay. Good afternoon, all. Let's begin the program with a silent prayer.
Okay, thank you. Am I audible? Ashwin? Ashwin, കേൾക്കാമോ? And Miss? കേൾക്കാം. Okay. Yes. Okay, once more, good afternoon all. St. Peter's College, Kolenchery, Department of Library and Information Science, IEDC, IIC, in collaboration with MARIAN College Central Library, KUTTIKANAM, welcome you to the national webinar on social entrepreneurship, a way to solve social problems. Without spoiling the education, let me do. Firstly, I welcome our beloved principal, respected Dr. Shaju Verghese, who is the backbone and energy of all curricular and extracurricular activities of our college. And chief guest of the day, our resource person, Mrs. Anne Thomas KIRIYANTHAN, HOD, Department of Commerce, St. College, Ernakulam, who received our invitation wholeheartedly and is ready here to share some thoughts with us regarding the social entrepreneurship. And let me welcome Dr. Renu Susan Samuel, IIC President of St. Peter's College, and Dr. Sona Dev, IEDC Nodal Officer, and Mr. Jobin Joss, UGC Librarian, MARIAN College, KUTTIKANAM, our HOD, Dr. Anat Suman Jose, and my colleague, Mr. Santosh KN, who are the members in our department. And at last, all the participants of today, you are the backbone of this program. I heartily welcome each and every one of you to the program. And let me invite Dr. Shaju Verghese, our principal, to conduct the inaugural address. I invite you, sir. Okay, good afternoon. Asha kekamo. Welcome, sir. Welcome. Good afternoon, one and all. Kolenchery St. Peter's College Library Science Department, College Entrepreneurship Development Center, Institute of Innovation Council, അതേപോലെ മരിയൻ കോളേജ് കുട്ടിക്കാനം സെൻട്രൽ ലൈബ്രറിയുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് എ വേ ടു സോൾവ് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബിനാർ നടത്തുകയാണ്. സാമൂഹിക സംരംഭത്വം അത് സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളെ എത്രമാത്രം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ വെബിനാർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്തേക്ക് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആൻ തോമസ് ആണ്. തേവര കോളേജിലെ കൊമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ HOD ആണ്. ആൻ ടീച്ചറിനെ പ്രത്യേകം സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് കോളേജിലെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംരംഭകത്വ ശീലം വളർത്തുന്നതിനും സാമൂഹികമായി അതിനൊരു പെർസെപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും വിശദമായി സംസാരിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഉള്ളത്. ആൻ ടീച്ചർ അത് ഭംഗിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നും പുതിയൊരു ചിന്ത,
പുതിയൊരു ഇന്നോവേറ്റീവ് മൈൻഡ് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈബ്രറി സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും കുട്ടിക്കാനം ലൈബ്രറി സയൻസിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും അതേപോലെ ഈ കോളേജിലെ ED സെന്ററിനും IIC സെന്ററിനും അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് മുന്നിട്ട് വന്ന ലൈബ്രറി സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ലൈബ്രറി സയൻസിലെ അനറ്റ് സൂസനെയും അതേപോലെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഈ പ്രോഗ്രാം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. Thank you, sir. Thank you so much. It's valuable time for so many webinars are going on, but without any hesitation, he received our invitation. And let me invite Mrs. Ann Thomas KIRIYANTHAN, HOD, Department of Commerce, St. Teresa's College, Autonomous, Ernakulam, for conducting the talk of the day on social entrepreneurship. She's a friend of our Dr. Renu Susan Samuel, IIT President. She invited her and received our invitation wholeheartedly. Thank you, and once more, welcome you, ma'am. Thank you very much for the warm welcome and the motivating words. Very good afternoon to one and all. Let me try to present my screen. Is it visible? Yes. Okay, thank you so much. Yes, ma'am, it's visible. Visible, okay. So hope all of you are good and keeping safe. So the topic for today is social entrepreneurship, a way to solve social problems. So before going into the topic, let me just give you the importance of entrepreneurship development. So nowadays, government is taking a lot of initiative to promote entrepreneurship. They are giving us a lot of subsidies and concessions and counseling for promoting entrepreneurship. So even NISP, the startup policy has come up. So all the higher education institutions also have to promote and inculcate entrepreneurial skills among even faculty members and students. So what is the reason why government is taking a lot of initiative in promoting entrepreneurship? That is a question. Because in a developing country like India, you know, the population here is very much high, is on the high. So the job opportunities we have at present compared with the population will be very small. So a lot of our youth, after seeking job for a long time, they are jobless, they are not getting jobs. Some are underemployed. Underemployment is a state where you are highly qualified, but you have not got a job according to your skills, experience, or qualification. Maybe you are an engineer, but you got only a clerk's job. So you're not satisfied because you have not got a job as per your qualification, skill, or experience. That is underemployment. And also, unemployment is also a problem because the job opportunities are less. So a lot of people are unemployed. So all these are social issues.
People are unemployed and a lot more are underemployed. They have not got a job as per their qualification or skills or experience. All these are social problems. So what are the problems if youth are jobless? You know that they will be involved in crime or vandalism. Vandalism means what? That is, they will be involved in destruction of others' property without the permission of the owner. And they will be involved in a lot of crime and will be involved in theft, robbery, housebreaking, and so on. And there will be income disparity. So that is a social issue. It's going to create a lot of problems. So government is taking initiative and telling that why you are telling that you are jobless or underemployed. If you have entrepreneurial skills, entrepreneurs, traditionally we have a view that entrepreneurs are born. But now we are pretty much sure that entrepreneurs, some are born, but we can make entrepreneurs too. So a lot of institutes and agencies are there to give entrepreneurial skill development, and on EDP programs are there to promote entrepreneurial skills among you and to have that achievement motivation and that risk-bearing appetite. So definitely to take up an enterprise, you should have that risk appetite. You should be ready to take risk. That we know that business is full of risk and uncertainties. And now, if we are employed also in MNCs and all, we are not assured of job security. So everywhere there is risk. So why don't you start up your own enterprise, at least a small enterprise, and be self-employed? And rather than being the job seekers, you create your own job and you can create job opportunities to many. So by starting your own business enterprise, you can get self-employed, definitely, but you can just create job opportunities to many. So rather than being job seekers, you have to become job creators or job makers. And also we know that innovation is the key for economic development. What is innovation? Innovation means coming out with new products, innovative ideas, or finding out a new market, or coming out with new method of production, or you are trying to explore new market. So business units, definitely they will be rendering service and will be producing products, and they will be coming out with innovative products. So all these products and the services, it adds to the GDP of a nation. And innovation also would be increasing the standard of living of the people. Okay, so we are coming out with a lot of quality products owing to the contribution of a lot of MNCs and a lot of industries coming up with variety of quality and innovative products. So whenever there is innovation and innovative products are coming up, we, the people, are able to increase our standard of living. Okay, now we have a lot of malls. So whenever you have birthday celebration and all, what do? You take your friends and go to mall and celebrate. So our standard of living has increased. So when we were in college, to celebrate the birthday of our friends, what we do is we had Joseph Eaton's Pettikada kind of kada nearby. So we go there and we have sippers or maybe puffs or something like that. We didn't have the facility of going to malls. But now we have that business scenario. We have a lot of malls and all, and a lot of business units are there under that roof of a mall. And if you go there, you can avail the opportunities of buying a lot of products, a variety of products under one roof. So our standard of living has increased. The standard of living I had when I was in college was much lower than what you are having right now. So that's why I just cited an example of the birthday celebration, the difference of birthday celebration or something like that. You celebrate by going to a mall and your standard of living has increased owing to the contribution of a lot of business enterprises and their new method, business models coming up, innovation happening everywhere. So innovation is the key for economic development. And when we promote business enterprises, definitely they will be coming out more products and it will definitely add on to the GDP and gross domestic product. That is the market value of all the goods and services produced or rendered domestically in a year in a country. So that is the indicator of economic development.
So definitely, if government is promoting entrepreneurship, definitely these people are getting self-employed and they are giving employment opportunities to many, tackling the problem, social problems of unemployment, underemployment, and also this youth will be very much happy. They will not be frustrated. And also, it will be paving way for economic development as well. So, entrepreneurship or entrepreneurs are agents of progress in the economy and they create job opportunities. So that is the reason why government is taking a lot of initiative to promote entrepreneurship. So that is the relevance of entrepreneurship. And you might have learned the importance of an entrepreneur because you may be having entrepreneurship development and project management as a course in your program. So we can just have a brief overview of entrepreneurship and entrepreneur. Once you are not thorough with the concept of entrepreneurship, you cannot see what is social entrepreneurship. So entrepreneur is a person who is taking the risk of starting an enterprise. So he will be starting an enterprise, he will be organizing all the factors of production, land, labor, capital, organization, whatever is needed for the operation of the business enterprise. And he will be operating the business. Definitely, he will be undertaking the risk. Business is full of risk and uncertainties, but he is a person who can calculate risk. He will predict the future changes. He will analyze the other business units in the same industry and would be studying. So as an entrepreneur, he is an innovator. He is a person with a lot of creative skills. He has risk-bearing ability. So he's a superhero. So as an individual who would be taking risk of starting an enterprise and organizing it, operating it, and definitely he is having the hope of making profit. So whatever risk and uncertainties he's taking up, he is having a long-term perspective. And he knows that as and when he starts, he will not be having profits. So he is waiting for that profit. So he is calculating all risk and predicting all the risk, and he will be trying to minimize that risk by taking adequate steps, definitely. So he is a person with positive attitude, lot of optimism. He is a creative person. He has organizing capacity. He has got a relationship. For a successful entrepreneur, we should create a lot of relationship. We should have network of relationship, which we call as social capital. That is the network of relationship we create with various stakeholders. Stakeholders are people or parties who are interested to know what is happening inside the business, and business influence them and they influence business as well. So the suppliers, the customers, the employees, all those are stakeholders. So we should have relationship with suppliers, then only we'll be getting all the scarce resources on time. So we should have very good relationship with all those people. And definitely an entrepreneur will be creating an organizational setup. Then only his operations can be carried out. So that is what is an entrepreneur is. He's an individual who's taking the risk of starting an enterprise, operating it, running it for the hope of making a profit. And he organizes, manages, assumes the risk of a business or enterprise. So entrepreneur is derived from the French word entreprendre, means to undertake the risk of starting an enterprise. And whatever functions are done by the entrepreneurs are known as entrepreneurial activities. The functions performed by an entrepreneur in establishing an enterprise or for running a business enterprise is known as entrepreneurship. So he is an observer. He will be, first of all, when he is about to start up a business enterprise, he will be observing what all ideas are there, business ideas, whether to start an ice cream parlor near a college, or maybe to start a textile unit, or maybe a technology consultancy firm or something like that. So he will be having a lot of business ideas coming to his mind from various sources like successful entrepreneurs, or if he goes to seminars and conference, definitely he will be getting business ideas from there. If he goes in search of experts,
he can just get advice from a lot of successful entrepreneurs, the feasible business ideas that will be workable. Okay, so he will be doing a cost-benefit analysis, and if he thinks that he has the technological capacities, he has got the financial capacities to take up such kind of a business idea and convert that idea into a business unit, he will be carrying forward with that and start up a business enterprise. All the functions, whether it is to finding out a very good business idea, or whether to organize all the factors of production, even finding a name for his company, or what kind of organization, whether it's going to be a sole proprietorship or partnership, or a cooperative society, or a social enterprise, whatever it is, the type of organization, selecting it, and all the legal formalities he is going to undergo to start up a business enterprise. All these functions are coming under entrepreneurship. So the process of giving birth to a new enterprise for making profit definitely is known as entrepreneurship. And when we go into the topic social entrepreneurship, we have to know what is sustainable development. So sustainable development is a keyword now we are using everywhere. Usually, as a measure or yardstick of measuring the performance of a company or a business, we use the term profit. So profit was only considered as the yardstick for the performance of a firm or a business unit traditionally. But as per the sustainable development policies, to judge the performance of a business enterprise, we have to judge that company by the profit that company is making, and also the social benefits that company is giving to the community, and also what elements of environment friendly technologies or environment protection activities that particular organization is undertaking. That also is a measure for the performance, for judging the performance of a business as per sustainable development. That is, sustainable development as a concept is where definitely we go for industrial development. So to increase economic growth of a country, definitely we should have industries. But we know that when we have industries, we'll be having more of factories. But what about when we have a lot of pollution happening now? What we are going to leave for the future generation? Development has to go till the end of this world, right? Sustainable development is something where we are meeting the needs of the present generation. Definitely we go for the development of the present generation, but we have to leave something for the future generation as well. We should not use more of the scarce resources now. And because a lot of resources we know that it is non-renewable, like the coal or petroleum, all those things are non-renewable. If we use more of that now, we are not going to leave something for the future generation for the development in the future. So sustainable development is something that definitely we have to focus on the development of the present generation. We should go for industrial development, but we should not compromise the ability of the future generation also to meet their own needs. But our resources what we have to do is we have to efficiently use the available resources. We should have pollution control techniques. We should reduce carbon emissions. അങ്ങനെയുള്ള പോളിസീസ് കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് പ്രസന്റ് ജനറേഷനും ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണം, ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനും ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണം, അവർക്ക് വേണ്ടിയും റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ കരുതി വെക്കണം. So how we can have sustainable development? Definitely you should increase profit and you should give something for the society. You have to involve yourself as a business unit for solving certain social issues in the society, for the community development, for the health and welfare of the workers in the business units. And also we have to efficiently utilize the available resources, and we have to leave something for the future generation as well. So people of North must not use more of the resources than people of South. So
So there has to be equity and equality and justice. We have to use in such a way that we are going to use it in an efficient way without wasting any more resources. We have to leave something for the future generation as well. So development has to go on and on and on. So when we do something for the development of the present generation, we have to think, can we do it over and over and again? Are we going to degrade the environment? Are we going to contribute something for the environment? So as per the Sustainable Development Policy, it says triple bottom line. Triple bottom line means there are 3 P's here. Profit, that is the economic bottom line. So why it is known as bottom line? I have already told you that profit is the measure of performance of a business. So when you see the profit and loss account, so you can judge your business performance by seeing whether your business has incurred profit or loss. Seeing the bottom of the profit and loss account. So you can see whether if you have made profit or loss. But as per the Sustainable Development Policy, it says that it's not only the profit which has to be considered as the bottom line, but also what is the contribution of this particular business to the people for maintaining social equity. What does this business do for the social improvement or progress of the nation? That is also a criteria of judging the performance of a company. And also, what environment protection measures this company has taken for the protection of the environment or for the protection of the planet. So these 3 should be given as the parameters for judging the performance of a company. Not only profit, but also the social performance, and also what are the contribution of this particular business enterprise for maintaining the environment quality. So that is what a sustainable development is all about. This is the triple bottom line, TBL or 3BL, 3 bottom line. That is, a company should definitely focus on profit and it should focus on economic performance, but at the same time, it has to focus on people, the social performance, the social equality, and it has to solve certain social problems. And also, it should come out with measures for solving certain environmental issues. It has to come out with eco-friendly products, eco-friendly pollution control techniques, production methods, and so on, the waste management techniques, and so on. So all these must be included as a yardstick for measuring the performance of a business enterprise as per the triple bottom line principle of sustainable development, 3 P's. Now, when you see the sustainable development, I would like to give you an overview of the concept of gross national happiness, which is GNI, which is the philosophy that guides the government of Bhutan. According to the constitution of Bhutan, they say that always at least 60% of the land must be under forest cover. Okay, that is the philosophy of Bhutan. And they are not focusing on GNP, which is gross national product, but they are focusing on gross national happiness. That is happiness of the people. So they are giving free education to their citizens and healthcare facilities and so on. So it is a small country, but it is focusing on the gross national happiness than the gross national product, because they are using the sustainable and equitable socio-economic development policy. So they are doing a lot for the environmental conservation, preservation, and promotion of culture and good governance. So Bhutan is a country which is carbon neutral. Carbon neutral means definitely when we go for industrial development, we have carbon emissions. But we should have a policy of carbon offsetting. Offsetting in the sense, we should have adequate measures to absorb whatever the carbon emissions are there from the factories or vehicles. So when the Bhutan is having always at least 60% of the land as forest cover,
definitely whatever carbon emissions are, it will be absorbed by all these trees and forest cover. So the carbon offsetting will be done, and Bhutan is a country which is going forward with carbon neutrality. Of course, it is a country which is carbon negative. So it is coming out with measures to tackle the problem of carbon emissions. So that is known as gross national happiness. So development has to be there, but it should not compromise on the social progress or the well-being of the people. So that is the Constitution of Bhutan has already incorporated this policy. And so we have seen the Sustainable Development Goals, and also we have seen about the GNI concept, which is put forward by the Constitution of Bhutan. So we know that the traditional entrepreneurship process or the commercial entrepreneurship, they just focus only on profit. But we need something more than what is profit. We have already seen that is contribution to the society and also do something for the environment. So that is how we have come up with social entrepreneurship units. So what do you mean by social entrepreneurship? It is entrepreneurship with a social mission. There are a lot of people who are taking up business enterprise not for profit, but for solving a particular social issue like human rights or child labor, or to increase the women empowerment and so on, or waste management and so on. So social entrepreneurship is all about identifying social problems, and they will be achieving a social change, but definitely they will be starting an enterprise, and they will be applying all the entrepreneurial principles and processes and operations, but their ultimate goal is to solve social problems. So definitely social enterprises or social entrepreneurship units will be focusing on profits as well, but their primary motive is to solve a social problem or an environmental issue. So as per the social entrepreneurship policy, what they do is definitely they will be starting up an enterprise, and their mission is to solve a problem, and they will be coming out with creative and innovative solution which they are going to apply to solve a social problem. So the people who are engaged in social entrepreneurship units, they are known as social entrepreneurs, and the enterprise they are starting are known as social enterprises. So their primary motive is not profit. Their motive is to solve a social problem like unemployment, or maybe empowering the women, or reduce child labor, or providing microfinance facility to the low-income group. Usually, when we see the normal banking system, low-income group people, if they want to start an enterprise, they are not ready to give loans, because usually the normal banking system will be asking for collateral securities, and people in rural areas, they will not be having properties in their own names, so they will not be having the documents, the ownership documents of properties to be given to the normal banking system to avail loans. So there are certain microfinance social enterprise units that have come up to provide small loans at interest-free terms for the low-income groups, so that they can start their own enterprise and they can get self-employed. The rural people who are having only low income, they can start their own enterprise. So these are social enterprise units will be focusing on solving all these social issues, or maybe an environmental issue or a cultural issue. And the primary motive is to solve the social issue. But going forward, they will be incurring profit. So whatever profit they have, they will not be sharing among the members. Rather, they will be reinvesting into the social enterprise
for the satisfaction or accomplishment of the social objective. So social entrepreneurs are individuals who recognize a social problem and use the entrepreneurial principles to organize, create, and manage venture to make a social change or social transformation. They have to contribute something for the society. They are very disturbed when they see the social issues or environmental issues. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രൈമറി മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂവിനെ സോൾവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എൻവയൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂവിനെ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഒരു ബിസിനസ് എന്റർപ്രൈസ് ആയിട്ട് വളർന്നു വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവര് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. ആ പ്രോഫിറ്റ് അവര് സാധാരണ കമേഴ്ഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസസിനെ പോലെ അവര് മെമ്പേഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. They will be reinvesting into the business for the accomplishment and satisfaction of the social objective. So they are married to that social mission. They are living by their dream of solving the social problem. എന്നിട്ട് അവരെ സ്കെയിൽ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന സാധാരണ എന്റർപ്രൈസിനെ പോലെ തന്നെ അവരെ സ്കെയിൽ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, they have sustainability, lot of problems as faced by the commercial entrepreneurship units as well. So social entrepreneurs also, they come out with innovative solutions to solve the pressing social problems. So they are catalysts for social change, and they contribute something for the well-being of the human beings and humanity, and they use the commercial business models. They will be using all the entrepreneurial principles as I have told you, but their mission is the satisfaction of the social goal. Their primary motive is not profit, but for the commercial enterprises, their primary motive is profit, and whatever the profit is, they will be distributing among the members. But social enterprises will not distribute the profit among the members, rather they will be reinvesting for the satisfaction of their social mission. So first of all, they will be identifying what all are the social problems or environmental issues, and they will be coming out with innovative products and ideas and methods to tackle all the social problems. So they are catalysts for social change and social transformation. So when I'm going to give you a lot of examples, so when you just listen to all these examples, you will get a better view of what is social entrepreneurship is. Can you all hear me? Yes, ma'am. Okay. Good. So as compared to the commercial entrepreneurs, സാധാരണ entrepreneurs-നെ compare ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ social entrepreneurs എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ committed ആണ്. അവർ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് social innovation ആണ്. That is, they will be coming out with innovative solution to solve the pressing social problems or issues. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട് ആൻസറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ്. അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി സാധാരണ എന്റർപ്രൈസസിനെ പോലെ അല്ല അവര്. കാര്യം അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് അല്ല അവരുടെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂവിനെ സോൾവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എൻവയൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂവിനെ സോൾവ് ചെയ്യുക, അതാണ് അവരുടെ മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷൻ കേട്ടോ. അപ്പൊ അവര് ചേഞ്ച് ഏജന്റ്സ് ആണ്. ഇനി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്റർപ്രൈസസ് എല്ലാം കുറെ സോഷ്യൽ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, സെൽഫിഷ് മോട്ടീവ് അല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഹാവ് ടു എൻകറേജ് സോഷ്യൽ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് യൂണിറ്റ്സ്. So social mission has primacy and profits are just a means to achieve that mission. So whatever the economic or the commercial enterprise entrepreneurship units are neglecting, those issues are taken up by these social enterprise units. എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ കമേഴ്ഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള എന്റർപ്രൈസസ് തഴയുന്നത് അതെല്ലാം എടുത്ത് അങ്ങനെയെല്ലാം നെഗ്ലക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര്, ഇപ്പൊ ലോൺ കിട്ടുന്നില്ല, പാവങ്ങൾക്ക് ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാനായിട്ട് ലോൺ കിട്ടുന്നില്ല, അവര് നോവൽ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ലോൺ ഒന്നും കിട്ടില്ല. കാര്യം വാട്ട് ദേ ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഇസ് റീപേയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഹൂസ് ടേക്കിംഗ് ലോൺ. അപ്പൊ പുതിയ ഒരു സംരംഭകനാണ്, അപ്പൊ അത് വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ട ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നോർമൽ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം അവർക്ക് ലോൺ കൊടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള മൈക്രോ ഫിനാൻസ് എന്റർപ്രൈസ് യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ കൊളാറ്ററൽ ഒന്നും ചോദിക്കാതെ തന്നെ പാവങ്ങളായ ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ എന്റർപ്രൈസ് തുടങ്ങാനായിട്ട് ലോൺ കൊടുക്കും. അത് എപ്പോഴാണോ അവര് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങുന്നത് ആ സമയത്ത് അത് റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്താൽ മതി.
തിരിച്ചടച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വിമൻ എംപവർമെന്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവര് അതൊക്കെ കമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എന്റർപ്രൈസസ്, ഗവൺമെന്റ് എത്ര പരിധി വരെ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി നോക്കാൻ പറ്റും? ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഡെവലപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രി, നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും നമുക്കുള്ള ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് കാരണം ഡെഫിനറ്റ്ലി ലോട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ഹാവ് ടു കം അപ്പ് ടു സോൾവ്. അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് എന്റർപ്രൈസസും ഇതുപോലെ സോഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസ് യൂണിറ്റ്സും ഒക്കെ വന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇതെല്ലാം മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. യൂഷ്വലി ഗവൺമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിനൊരു പരിധിയുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് സോഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസ് യൂണിറ്റ്സിനെ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്താൽ അവര് ഇങ്ങനെ നെഗ്ലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ്, എക്കണോമിക് എന്റർപ്രൈസ് യൂണിറ്റ്സ് അവരൊന്നും ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാത്ത കുറെ നീഡ്സ് ഉണ്ട്, കുറെ ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിനും. അങ്ങനെയുള്ള ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ, ചൈൽഡ് ലേബർ, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധാരണ എന്റർപ്രൈസസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി CSR ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഇതുപോലെ മിഷനെ തന്റെ ഡ്രീം ആയിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഈ സോഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസ് യൂണിറ്റ്സിനെ പോലെ അവർക്ക് പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ദേ ഫോക്കസ് ഓൺ പ്രോഫിറ്റ്സ് റാദർ ദാൻ ദ സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓർ സോഷ്യൽ പ്രോഗ്രസ്. So now there are many cooperative societies and organizations that are coming to work towards child rights, women empowerment, environment conservation, waste management, and so on. Lot of cooperative societies have come up. Lot of non-profit enterprises are coming up to solve all these issues. Those are termed as social enterprise units. So besides addressing the social issues, social entrepreneurship also includes recognition and addressing the environmental issues and problems, and also the financial issues I have already mentioned about the microfinance and microcredit organizations for rural and urban poor. So the reward for a social entrepreneur is not wealth creation or profits, but social improvements and impact. So they are married to the social mission. അവരുടെ ഡ്രീം തന്നെ പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ആണ്. അത് സാധിച്ചെടുക്കാണ്ട് അവർ അതിൽ നിന്ന് പിൻവലിയില്ല. അതാണ്. സോ ദേ ഹാവ് ഹൈറ്റൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി. സോ വെൻ ദേ സീ എ പ്രോബ്ലം ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർ എൻവയോൺമെന്റ് or the ways of the people, they take actions toward helping to solve that problem. So these are the areas which are taken up by social enterprise units. Healthcare, that is affordable healthcare to low-income group. Now, education, human rights, culture, environment protection, women empowerment, and so on. So, do you know this person? Anyone? Does anyone know who is this? Can you see the picture? Can you hear me? Yes, ma'am. ആർക്കെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് പരിചയമുണ്ടോ? പേരറിയാമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ടാണ് റിലേറ്റഡ് എന്നുള്ളത് വല്ലതും അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ തോട്ട്സ്, നോളജ്. What is your name? Sharon. Very good. This is, I didn't hear you. Ashwin. Very good, Ashwin. This is Mohammed Yunus. So, to which organization he is related to? Grameen Banks. He is the founder of Grameen Bank. So, he is a Bangladeshi social entrepreneur. He is a banker. He is an economist. And he is the Nobel Prize winner. He founded Grameen Bank. And he was the pioneer for the concept of microfinance or microcredit. What he did was, he gave small loans to poor women of Bangladesh. Okay, because there was poverty in Bangladesh. And he felt that each and every person has entrepreneurial skills if he is given an ecosystem for development as an entrepreneur.
ഓക്കെ, അപ്പൊ ബംഗ്ലാദേശില് നന്നായിട്ട് പോവേർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്ന സമയമാണ്. അപ്പൊ പല കുടുംബങ്ങളിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ദേ വർ ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ഓൺ വിത്ത് ബെഗിങ് ആക്ടിവിറ്റി. കാര്യം അവരുടെ കുടുംബത്തെ പുലർത്താനായിട്ട് വേറൊരു മാർഗം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ദേ വർ നോട്ട് എംപ്ലോയിഡ്. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ വീടുകൾ മുഖാന്തരം ദേ വർ ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ബെഗിങ് ഫോർ വിന്നിങ് ബ്രെഡ് ഫോർ ദർ ഫാമിലി. അതാണ് അവർ ചെയ്തിരുന്നത്. സോ ഹി റിയലൈസ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദീസ് വിമൻ ദേ ആർ റിയലി സ്മാർട്ട്. ബംഗ്ലാദേശിലെ ആ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിൽ തന്നെ ഹൗ ദേ റൺ ദർ ഫാമിലി വാസ് ലൈക്ക് astonishing. കാര്യം they were really smart and they had entrepreneurial capacity. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കൊരു സംരംഭം തുടങ്ങാനായിട്ട് if they approach the normal banking system, definitely they cannot avail loans only because of the fact that they didn't have property in their own names. അതാണ് usually you might have studied the problems of women entrepreneurs. അവർക്ക് അവരുടെ പേരിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല. പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഡോക്യുമെന്റ്സ് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് ലോൺ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാനായിട്ട് സ്മോൾ ലോൺ ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഫസ്റ്റ് he gave small loan to a woman who started a sewing. She bought a sewing machine. അങ്ങനെ ആള് ഒരു തയ്യൽ കേന്ദ്രം തുടങ്ങിയിട്ട് പലർക്കും ആളെന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ജോലിയും കൊടുത്തു. ആൻഡ് ഷീ പർച്ചേസ് 3 sewing machine by making profit out of that enterprise. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആക്ച്വലി യൂനസ് ആദ്യം തന്നെ ലോൺ കൊടുത്തത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ചാർജ് ചെയ്യാണ്ടും കൊളാറ്ററൽ മേടിക്കാണ്ടും തന്നെയാണ്. സോ വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ഇൻകറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്, ദാറ്റ് ടൈം യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റീബേഴ്സ് ദ മണി. ദാറ്റ് വാസ് ദ പോളിസി. പക്ഷേ ഈ സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്ത്രീ ഈ സോയിങ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് തയ്ച്ച് ഗ്രാമങ്ങളിലെല്ലാം കൊടുക്കാനായിട്ട് പോയി. അങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി. ആ പ്രോഫിറ്റ് കൊണ്ട് ആൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ 3 എക്സ്ട്രാ സോയിങ് മെഷീൻസ് മേടിച്ചു. ആൻഡ് ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗിവിംഗ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു മെനി റൂറൽ വിമൻ ആൻഡ് ഷീ പെയ്ഡ് ഓഫ് ഓൾ ഹർ ഡെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് മേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഷീ വാസ് ട്രൈങ് ടു സ്കെയിൽ ഇറ്റ് അപ്പ് ലൈക്ക് എനിത്തിങ്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോ മുഹമ്മദ് യൂനസിനും കൊലീഗ്സിനും തോന്നി ഇങ്ങനെ ഈ റൂറൽ വിമന് സ്മോൾ ലോൺസ് കൊടുക്കാം വിത്തൗട്ട് ആസ്കിങ് എനി കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി. അങ്ങനെ ഇവരെ തന്നെ ഓൺടർപ്രണറിയൽ സ്കിൽസ്. പക്ഷേ പല പെണ്ണുങ്ങളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അവര് പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ വി ആർ നോട്ട് കീൻ ഇൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് വിത്ത് മണി. യു ക്യാൻ ഗിവ് മണി ടു അവർ ഹസ്ബൻഡ്സ്, ദേ ക്യാൻ ഓൺലി മാനേജ് മണി. വി ഹാവ് നെവർ ടച്ച്ഡ് മണി വിത്ത് അവർ ഹാൻഡ്സ് എന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ they were really smart. അപ്പൊ ഇവർക്ക് they took lot of time for giving mentoring for all these women. ഇവർക്ക് ആ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് മുഹമ്മദ് യൂനസും ഫ്രണ്ട്സും വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടു. കാര്യം അവർക്ക് പേടിയായിരുന്നു. കാര്യം മണി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അവര് വിചാരിച്ചിരുന്നത് ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ മണി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് അവർ ഹസ്ബൻഡ്സ്, they can only very well manage money. We have never touched money with our hands എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ മുഹമ്മദ് യൂനസും ഫ്രണ്ട്സും മെന്ററിങ്ങും കുറെ സെഷൻസും ഇവരെല്ലാം കൂട്ടി നടത്തുകയും ഇവർക്ക് മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കുകയും they were ready to start their own enterprise. And they analyzed the behavior of men and women and they came up with a remarkable difference that whatever finance which is given to women, they were contributing more to their families. Okay, whenever the money is given to women, they were really focused and they have more vision. We are talking about the women in Bangladesh at that time. They were really focused and they had a vision to plan everything accordingly. And what they do is, out of the profit which they generated out of their business enterprises, they invested in educating their children. So the knowledge among the children also went up and they are creating living for their children as well. So they are getting employed. They are giving employment opportunities to many rural other women. They are motivating other rural women as well. And they are educating their children. So whatever money the women is getting, they are diverting it to productive sources. അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് യൂനസ് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ he just focused on rural women.
he gave small loans to rural women to start up their own business enterprise. So these loans are given to entrepreneurs too poor to qualify for traditional bank loans. And this have shown that even the poorest of the poor can work to bring about their own development. Appo Mohammed Yunus, he was the pioneer for giving microcredit. Microcredit means small loans to low-income group to start their own enterprise. So he has come up with the innovative solution of giving small loans to the low-level income group, that too to women who are deprived of the loan facility and financial service facilities which are offered by the traditional banking system. And the next social entrepreneur is Bill Drayton. He is the founder of Ashoka. Ashoka is branded as innovators of the public. So he is also of the opinion that social entrepreneurs are the key for the sustainable development of a nation. For the economic development of a nation, social entrepreneurs are the key. So he just created an international organization called Ashoka that promotes social entrepreneurship by affiliating individual social entrepreneurs into the Ashoka organization. That is, if you are a genuine social entrepreneur, you can just apply under Ashoka organization and you can become an Ashoka fellow. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അശോക ഫെല്ലോ ആയാൽ ഈ അശോക ഫെല്ലോ ആകാനായിട്ട് അത്ര എളുപ്പമല്ല. അതായത് you have to apply and there is a screening process under the Ashoka organization. Screening committee ഉണ്ട്. ആ screening committee എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു genuine entrepreneur ആണോ, whether you can come out with innovative social ideas that would improve the social system. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ വെൽബീയിങ്ങിന് ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ മാത്രം അങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്ക്രീനിങ് ടീം ഉണ്ട് അവർക്ക്. അതനുസരിച്ച് if you are proved to be a genuine social entrepreneur, then you will be appointed as an Ashoka fellow. ഈ അശോക ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ there will be a network of lot of social entrepreneurs. So if one social entrepreneur is in need of financial assistance, definitely they have a network system of lot of network of relationships so that you can get financial assistance because you will be getting help from the Ashoka organization. And if you need counseling regarding any matter relating to your business, definitely you are in the network of well-established social enterprise units. So you'll be getting guidance and counseling and everything from the Ashoka organization. So you can grow as a social entrepreneur and you can create an impact among the society. Okay, so the mission of Ashoka is to shape a global, entrepreneurial, competitive citizen sector, one that allows social entrepreneurs to thrive and enables the world citizens to think and act as change makers. So according to Bill Drayton, he says that everyone is a change maker. So every social entrepreneur is a change maker. Everyone a change maker world. That is his mission. എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഈ വേൾഡിൽ ഒരു ചേഞ്ച് മേക്കർ ആക്കാം. അപ്പൊ as and when we increase the number of social entrepreneurs, definitely it will increase the social progress of a nation. And growing up, Bill Drayton was inspired by Mahatma Gandhi. That was a motivating factor for Bill Drayton, Mahatma Gandhi. He was totally inspired by Mahatma Gandhi. And Drayton wanted to mitigate the income inequality through social entrepreneurship. And the organization was named after the Emperor Ashoka, the ruler of the Maurya Empire. That's why it is named as Ashoka. Ashoka. So the ruler of the Maurya Empire during the 3rd century BC. So Ashoka is also a social enterprise which would be promoting social entrepreneurship. And if you are a genuine social entrepreneur, you can just apply to become a Ashoka fellow and you'll be getting all the support and promotion from Ashoka, the organization innovators of the public. Can anyone recognize this picture?
ഇതെന്താന്ന് പറയാമോ? Can you hear me? Yes, ma'am. Okay. You're audible. ഈ പിക്ചർ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ? Lakshmi Menon's. Very good. So it's a brainchild of Lakshmi Menon, Gopinath Parail, co-founder of Blue Yonder. This is Chekutti doll. Chekutti. Chekutti, which stands for Cherine Adijeevicha Kutti. Appo adinum oru kathayundu. So definitely this is the brainchild of Lakshmi Menon, a social entrepreneur. Born in Ernakulam into a privileged family. Aala home science ilana. Alda discipline home science aanu. And she has come out with the social enterprise Pure Living. It's a sole proprietorship concern. Pure Living. Okay. And she has come out with lot of eco-friendly products like the N3, that is the pen with love. You might have heard love. That is, at one end you have the pen, and at the other end you have a seed of Agastya plant. Namakappada usually nammal endha use cheynathu plastic aayittulla pen aanu use cheynathu. Throw away plastic pen. 5 രൂപയുടെ പേന വാങ്ങും, നമ്മൾ അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കളയും. So environmental degradation adu karanavum. Okay, that is, as a substitute for that, it is handcrafted pens out of paper. N3 na parayanathu, pen with love. Pen with love nu parayan karyam aa penninte attathu oru vitt ullathu kondanennaanu Lakshmi Menon parayunnathu. Pen with love. So you can use it as pen, and after using it as pen, definitely you can just convert it into a tree. അപ്പൊ അഗസ്ത്യ സീഡാണ്. അഗസ്ത്യ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഇലയും നമ്മുടെ അതിന്റെ സീഡും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഭയങ്കര മെഡിസിനൽ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രീറ്റിംഗ് തൈറോയിഡ്, ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കാറ്റിൽ ഫോഡർ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് കാറ്റിൽ. അപ്പോ ഇത് ഹാൻഡ് ക്രാഫ്റ്റഡ് ആണ്. ഹാൻഡ് ക്രാഫ്റ്റഡ്. അപ്പോ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പൊ ആള് ചെയ്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പാരലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വിമൻ ഉണ്ട്, അവർക്ക് for them to earn a living for them, definitely she has created a venture of making them roll this pen. That is why it is also known as roller pen. Roller pen. അതായത് വെറുതെ റോൾ ചെയ്യുക, അതിന്റെ അറ്റത്ത് അഗസ്ത്യ സീഡ് വെക്കുക. ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആള് യൂസ് ചെയ്ത് പാരലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വിമനെ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും, അവർക്ക് അതിനുള്ള കാശ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസും ഇതിൽ വർദ്ധിക്കും. Okay, so N3, pen with love or roller pen. A pen, later a tree. And the project made disposable handcrafted pens out of paper. And they had seeds at one end. അതാണ്. ഇനി അടുത്തത് അമ്മൂമ്മത്തിരി അല്ലെങ്കിൽ വിക്സ്ഡം എന്നുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ആൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, ആളുടെ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഉണ്ടായ ഗ്രാൻഡ് മദർ വാസ് റിയലി നോട്ടി. യൂഷ്വലി വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് റിയലി ടഫ് ടു എൻഗേജ് ഓൾഡ് പീപ്പിൾ. നമുക്ക് വീട്ടിൽ പ്രായമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം, അവരെ പെട്ടെന്ന് they will get easily bored, അല്ലേ? So as children we will be busy with our own work. So to engage them in productive work is often considered as a challenge. നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും വേണം, അവരെ എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളത് മക്കളാവുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കടമയും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ആള് പറയുന്നത്, ആളുടെ നോട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാൻഡ് മദർ ആളെ എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ വിളക്കിലൊക്കെ കത്തിക്കുന്ന തിരി നമുക്കറിയാലോ, അത് റോൾ ചെയ്യിച്ച് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ റോൾ ചെയ്യിച്ച് ആളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോ, ആൻഡ് ഷീ വാസ് എ ഫാഷൻ ഡിസൈനർ ആസ് വെൽ, ലക്ഷ്മി മേനൻ. അപ്പൊ ആള് നന്നായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു കവറിലൊക്കെ ആക്കി ആൾക്ക് കൊടുത്തപ്പോ, ഗ്രാൻഡ് മദറിന് കൊടുത്തപ്പോ ഷീ വാസ് വെരി ഹാപ്പി. ഷീ വാസ് വെരി മച്ച് ഹാപ്പി. എന്നിട്ട് റിലേറ്റീവ്സിന്റെയും ഫ്രണ്ട്സിന്റെയും ഒക്കെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അമ്മൂമ്മ അത് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ when she listens to the good words of others, she gets motivated. അപ്പൊ അമ്മാമ്മ ഒന്ന് പറഞ്ഞു, ഇനി നമുക്കിത് സ്കെയിൽ അപ്പ് ചെയ്ത് വലിയൊരു സംരംഭം ആക്കണം, ഞാൻ ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ റോൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. So this idea actually struck her, and what she did was
ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസിൽ ഇതുപോലെ വിമൻ ഉണ്ടാവും. അവരെ കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ അമ്മൂമ്മത്തിരി ചെയ്യിച്ചുകൂടാ? എന്നിട്ട് ആള് നല്ല പാക്കറ്റ് ആക്കി വെക്കുകയും അതിനകത്ത് ഒരു ടാഗ് ലൈൻ കൊടുത്തു. അതായത് ചുമ്മാതിരിക്കാതെ ചുമ്മാതിരിച്ചത് അമ്മൂമ്മത്തിരി എന്നൊരു ടാഗ് ലൈനും കൊടുത്തു. നമ്മൾ ചുമ്മാതിരിക്കാതെ വെറുതെ ചുമ്മാ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായത് എന്താണ്? പ്രോഡക്റ്റ് എന്താ ഉണ്ടായത്? അമ്മൂമ്മത്തിരി. ആ ഒരു ടാഗ് ലൈനിലാണ് ആള് അത് വിറ്റത്. അപ്പോ ദിസ് കോട്ടൺ വിഗ്സ് വർ മെയ്ഡ് ആൻഡ് സോൾഡ്, ദസ് മേക്കിംഗ് ദ റിംഗിൾഡ് ഹാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിലെ പ്രായമായ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. So actually she is making the old age home people self-reliant, so they can earn a living as well, and they will be getting self-confidence. And Shaya is another product, free bedroll for the needy. അതും ലക്ഷ്മി മേനന്റെ ഒരു അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ആസ് എ സോഷ്യൽ ഓൺട്രപ്രണർ ഷീ ഹാസ് ഡൺ സംതിങ് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി, ഫോർ എൻവയൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, for actually creating an awareness among other people as well. അപ്പൊ ഒരു സോഷ്യൽ ഓൺട്രപ്രണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലത്തെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അത് മിഷനാക്കി എടുത്ത് പ്രോഫിറ്റ് അല്ല പ്രൈമറി മോട്ടീവായിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ സോൾവ് ചെയ്യാനാണ്. സോ ഷീ ഹാസ് കം ഔട്ട് വിത്ത് lot of eco-friendly products and she has come out with lot of ventures to solve social issues. അപ്പൊ ഈ ചേന്നമംഗലം വീവേഴ്സ് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ചേന്നമംഗലം കൈത്തറി അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാ ഓണത്തിനും അവര് സാരീസ് നെയ്തു വെക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈ ഓണത്തിന് നമ്മൾ സെറ്റ് സാരി അങ്ങനെയുള്ളത് ചേന്നമംഗലം കൈത്തറിയുടെ നമ്മൾ ഹാൻഡ്ലൂം വീവേഴ്സ് ആണ് അവര്. സോ ഹാൻഡ്ലൂം വഴി അവര് വീവ് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ സാരീസിന് വളരെ ഡിമാൻഡാണ്. അവര് എല്ലാ ഓണത്തിനും വേണ്ടി അവരത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെക്കും. പക്ഷേ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻ വാസ് ഓൾ ദ സാരീസ് ഗോട്ട് സോയിൽ. അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഇവർക്ക് ലോസ് ഉണ്ടായി ആ കൊല്ലം. അപ്പോ ഈ ഗോപിനാഥ് പറയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളും ലക്ഷ്മി മേനനും കൂടി ചേർന്ന് ആലോചിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ്. അതായത് വൈ ഡോണ്ട് യു വാഷ് ഓൾ ദീസ് സാരീസ് അപ്പ് ആൻഡ് മേക്ക് ചേക്കുട്ടി ഡോൾസ്. അതാണ് ഈ ചേക്കുട്ടി ഡോൾസ്. ഓക്കെ, ആ ചേക്കുട്ടി ഡോൾസ് ഉണ്ടാക്കി അവര് വിറ്റു. അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി. Okay, so definitely it gave strength, resilience, and ability to withstand and bounce back when they were having that pandemic of flood. Okay, and ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്താൽ ഈ സ്കാർസും കട്ട്സും ഒന്നും കൂടുതൽ അങ്ങ് മായണമെന്നില്ല. അപ്പൊ പല ചേക്കുട്ടി ഡോൾസിലും അതിൽ അഴുക്കൊക്കെ പരന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം he just told everyone that and scars on the body of Chekuti dolls which reflect every Malayali who battled the floods. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ്. And even this Chekuti dolls were used by psychiatrists to counsel the people with suicidal tendencies എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ടു സോൾവ് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ്. എന്നിട്ട് ആൾക്ക് ഒരു ടേം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി, ആക്രിയോളജി. ആക്രിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കൊണ്ടാണല്ലോ ആള് പല പ്രോഡക്ട്സും ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പൊ സയൻസ് ഓഫ് അപ്സൈക്ലിംഗ് ആൻഡ് റീസൈക്ലിംഗ്, ആൻഡ് ഷീ കോൾസ് ഹെർസെൽഫ് ആസ് ആക്രിയോളജിസ്റ്റ്. കാര്യം അപ്സൈക്ലിംഗ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റൈൽ വേസ്റ്റ്, ആ രീതിയിലാണ് ആള് പല പ്രോജക്ട്സും കൊണ്ടുപോയിരുന്നത്. സോ സയൻസ് ഓഫ് ആക്രിയോളജി പ്യുവർ ലിവിംഗ് ലക്ഷ്മി മേനയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അത് ഗൂഗിളിൽ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുതിയ ടേം ഉണ്ടായത്. ഓക്കെ, so pure upcycling, recycling and economize. Pure in the full form adaan. And so these are the products. First you can see that roller penna or the entry pen with love. It had a width at the end. idana roller penna, idana nammade wisdom allengi അമ്മൂമ്മത്തിരി. ചുമ്മാതിരിക്കാതെ ചുമ്മാതിരിച്ചാൽ അമ്മൂമ്മത്തിരി എന്നുള്ള ടാഗ് ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള തിരി ഇതാണ്. And this is the Shaya. Yes. Next is, please all of you mute your mic. Next entrepreneur, social entrepreneur is Suma Manzil. Suma Manzil, the founder of Suma Indo Creations, another social entrepreneur.
who's based in Kochi. What she does is she sells indoor plants. She sells indoor plants, and out of the sales proceeds she got by selling these indoor plants, she uses this money to support the people who cannot bear the entire cost of medical treatment. So she is a 53-year-old Kochi native. She used to sell indoor plants, and these indoor plants are handpicked from across Kerala, and these plants absorb pollutants, and what she does is she pots them in reusable products. So she goes for environment protection, and also out of the sale proceeds or out of the profit she is getting out of selling these indoor plants, she will be helping the poor to meet their medical expenses. ഓക്കെ, ആള് പറയണത് ആളുടെ ഫാദർ മരിച്ചു, ആ സമയത്ത് ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് കൊണ്ട് മരിച്ച ഫാദർ ആണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസസ് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ ആളെ കൊണ്ട് പറ്റി. പക്ഷേ ഷീ റിയലൈസ് അബൌട്ട് പുവർ പീപ്പിൾ, പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് കാശ്. അപ്പോ ആള് ഈ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങിയത് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ്, അതും ഈ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് പൊല്യൂട്ടൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിനെ നോക്കി തന്നെയാണ് മേടിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഷീ പോട്ട്സ് ദം ഇൻ റീയൂസബിൾ products like bottles and even imported ceramic vessels. അതിലാണ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സിലാണ് ഇതെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് ഈ പ്രോഫിറ്റ് മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസസ്, വാട്ട് ഷീ ഡസ് ഇസ് ഷീ വെന്റ് ടു ദ നിയർ ബൈ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോഴ്സ്. നിയർ ബൈ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോഴ്സിലൊക്കെ പോയിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് മെഡിസിൻ ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള എയിൽമെന്റ്സിനൊക്കെ മെഡിസിൻ മേടിക്കാനായിട്ട് വരുന്ന പേഷ്യൻസിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് സേവന മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കി അറിയാം. സ്ഥിരമായിട്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഷോപ്പാണല്ലോ സേവന എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അവിടെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എത്ര പേഷ്യൻസ് വരുന്നു, അവരുടെ മെഡിക്കൽ എയിൽമെന്റ്സിന് എന്തോരം മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സിന് വേണ്ടി മരുന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോഴ്സിൽ ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും. So she went to these medical stores nearby her locality and collects information about the frequently visited patients there, and she gets the database from the medical stores. എന്നിട്ട് അവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ പ്രോഫിറ്റ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അവരുടെ മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. സോ ഷീ യൂസ് ദിസ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ എ social cause. And she was even able to help a few school students who hail from very low income households with their education expenses. So she is also an excellent social entrepreneur who is actually helping the people at lower level of income who are deprived of medical care. This Dr. Govindappa Venkataswamy, which is the founder of Aravind Eye Hospitals. He is popularly known as the Dr. V. He is the founder and former chairman of Aravind Eye Hospital. So, നമുക്കറിയാം ഓൾഡ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എഫക്ട് ചെയ്യും. ഒരു 40 കഴിയുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും തിമിരം വരും അല്ലെ, കാറ്ററാക്ട് ഓപ്പറേഷൻ. നമുക്ക് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ ക്യാൻ അഫോർഡ്. ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ്? So the problem of avoidable blindness rapidly escalating remain a major problem or major cause of concern in the Indian healthcare scenario. Appo nammale pole developing country like India, the government cannot meet the health needs of all the people owing to a number of challenges like growing population, inadequate infrastructure, low per capita income, aging population. എല്ലാവരുടെയും ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പോലെ ഗവൺമെന്റിന് സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. സോ വാട്ട് ഡോക്ടർ ഗോവിന്ദപ്പ വെങ്കടസ്വാമി ഡിഡ് വാസ് he started Aravind Eye Hospitals and came up with an idea of giving high quality affordable health care to all, even to low income group. അപ്പൊ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ കെയർ കൊടുത്തു, eye surgeries avada nadatti, even poor people in that area can just avail the services at affordable prices or either at a free of cost level. അതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. റിച്ചോ പോറോ എന്നില്ല, ആര് ചെന്നാലും സെയിം ലെവൽ ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് അഫോർഡബിൾ സർവീസസ് ആണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത്.
Okay, depending upon your income level. So 4.5 lakh eye surgeries or procedures are performed a year. Okay, so his twin objectives are to give sight to all and to give an eye which sees everyone as one. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ twin objectives. To give eyesight for all, to see everyone as one. So he was very compassionate, and even to low-income group, he was ready to give free of cost service or affordable, high-quality healthcare facilities. So it was given by Aravind Eye Hospitals. And this is none other than Dr. Verghese Kurian. He was considered as the father of White Revolution or the father of Operation Flood. So he started a cooperative organization known as AMUL, Anand Milk Union Limited. Anand എന്ന് പറയുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 1945 ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായത്, there were a lot of middlemen involved in milk industry. അവരെന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വളരെ ചീപ്പ് പ്രൈസിന് അവര് പാല് മേടിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് they will be selling in the market at high price. ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് അവർക്ക് ലോസ് വന്നു. കാര്യം ഇവരിൽ നിന്ന് വളരെ തുച്ഛമായ പൈസക്കാണ് ഈ മിഡിൽ മെൻ പാല് മേടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്തത്? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലോസ് ദേ ഇൻകേർഡ്, they stopped supplying milk. അങ്ങനെ വന്നപ്പോ നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. മിൽക്ക് പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു ആ സമയത്ത്. ഓക്കെ, സോ none other than Dr. Verghese Kurian, when he was confronted with this issue, definitely with the help of Lal Bahadur Shastri and Tribhuvan Das Patel, he just formed a cooperative organization known as AMUL. So what AMUL did was, AMUL collected milk door to door from small farmers, and no milk from a farmer was refused. So they were given high price compared to the other middlemen. And now we know that we have lot of products for AMUL. Not only milk, we have lot of products available from AMUL. And this is considered as one of the best examples of cooperative achievement in the developing economy like India. And he is considered as the father of White Revolution. കാര്യം മിൽക്ക് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് we could actually export milk. അതിനെയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. It made the dairy farming India's largest self-sustaining industry and the largest rural employment sector, providing 1/3 of all rural income. So it was a revolution in dairy industry. So Dr. Verghese Kurian, he formed the cooperative organization known as AMUL in a place called as Anand in Gujarat. Now we have another social enterprise unit, STEP, Society of TERESA'S for Environment Protection. This is a social enterprise unit in my college where I am teaching, and this social enterprise unit is registered under the charitable literary organization Travancore Charitable and Literary Societies Act. And this was formed by the students and faculty members of St. Teresa's College, Ernakulam. And the objective of this social enterprise unit was to carry on all the activities for the protection and conservation of environment. And we have a lot of departments in our college. And each department has focused on different processes or functions of the entrepreneurship unit. Fashion designing department. In the fashion designing department, the students and faculty members were engaged in designing the eco-friendly bags. So STEP was an initiative to produce eco-friendly bags. So it was an anti-plastic movement or a resin-free movement. Usually, college students Rexin bags.
which definitely pollute environment, which is against environment protection. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ബാഗ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അഡ്മിഷൻ ടൈമിൽ തന്നെ വി ഹാവ് കൗണ്ടേഴ്സ് സെറ്റപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കോളേജ് ബാഗ്സ് നല്ലോണം ഡിസൈൻ, ഞങ്ങളുടെ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെയാണ് നല്ല പൗച്ച്, പെൻസിൽ പൗച്ചസ് അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്യും. കോളേജ് ബാഗ്സ്, സ്ട്രോബെറി ബാഗ്സ് ഉണ്ട്, ക്യാരറ്റ് ബാഗ്സ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ എല്ലാം പിക്ചേഴ്സ് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ തന്നെ തയ്ക്കാൻ അറിയാവുന്ന കുട്ടികൾ, വി ഹാവ് എ സ്റ്റിച്ചിങ് യൂണിറ്റ് അപ്പ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എ കോളേജ്. അവിടെ ഒരു 20 സോയിങ് മെഷീൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് അറിയാവുന്ന കുട്ടികള് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും. സോ വാട്ട് വി ഡു ഇസ്, both the faculty members and the students, before the pandemic, before corona and all, we used to go to Karur. Karur is a place in Tamil Nadu where we will be getting cloth materials at affordable rates. Appo nammal students interested aayilla students teachers okka Karur poi affordable prices ne cloth material മേടിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സോർട്ട് ചെയ്ത് അത് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് സ്റ്റുഡൻസ് അത് നന്നായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അവര് കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ്സിന് ഞങ്ങൾ ആ ഡിസൈൻ ഒക്കെ കൊടുത്ത്, കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ്സിൽ കുറെ വിമൻ ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് വിമൻ എംപവർമെന്റ് ആൻഡ് വി ആർ ഗിവിംഗ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ്സ് ആസ് വെൽ. ഞങ്ങളുടെ തയ്യലറിയാവുന്ന കുട്ടികൾ ആ സ്റ്റിച്ചിങ് യൂണിറ്റിൽ വന്ന് തയ്ച്ച് ബാഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അത് തന്നെയല്ല, നമുക്ക് കുറെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വി നീഡ് ലോട്ട് മോർ ദാൻ വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ്സ്, കലൂരൊക്കെയുള്ള കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ്സിനെ ഏൽപ്പിച്ച് അവർക്കും ഒരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുത്ത് അവര് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നു ആൻഡ് വി സെൽ ഇറ്റ് ഓഫ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആൻഡ് വി ആർ ഗിവിംഗ് opportunities to many students so that while they are learning, they are earning too. അവർ പെൻസിൽ പൗച്ചസ് ഒക്കെ മുകളിൽ വന്ന് ക്ലാസ് അവേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ വന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അവർക്ക് അത് വിൽക്കാം. അങ്ങനെ അവർക്ക് they can earn while they learn as well. So it is a social enterprise unit to inculcate entrepreneurial skills among our students. അപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ട് ആൻ എന്റർപ്രൈസ്, വാട്ട് ആൾ ആർ ദ ഓപ്പറേഷൻസ് അണ്ടർ എ ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത് അത് കണ്ട് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ, when the students are getting hands-on experience on how to start a business unit and how to operate a business unit, they will be learning better. Okay, അപ്പൊ ഞങ്ങള് കോമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സ്റ്റുഡൻസ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് അവര് they are into the accounting part of the social enterprise unit. So they will be preparing the cash book and all. They will be doing the accounting in tally. So they will be preparing the profit and loss account and balance sheet at the end of every financial year. They will be getting it audited and they will be filing the GST returns. Everything they do. So the accounting part is done by the students and faculty members of the commerce department, and the purchase and sales part is done by the department of management studies. അങ്ങനെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ആ സോഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസ് യൂണിറ്റിലെ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സ്റ്റുഡൻസും ടീച്ചേഴ്സും കൂടിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് we will be selling our products. So eco friendly ആയിട്ടുള്ള products ആണ്. So objectives are to carry on the activities for environment and conservation of environment, promote usage of biodegradable products, promote social entrepreneurship among students, provide livelihood to കുടുംബശ്രീ members. കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ്സിന് കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് തയ്പ്പിക്കുന്നു, അവർക്ക് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ്സിലെ ചേച്ചിമാര് വന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ബാഗ് തയ്ക്കാന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും. പല സ്കൂൾസിലും കോളേജസിലും ആ കുട്ടികൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം പോകുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ട് ആൻ എന്റർപ്രൈസ്, അങ്ങനെ മോട്ടിവേഷണൽ ടോക്സ് ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് കുറെ കോളേജസിലും സ്കൂൾസിലൊക്കെ പോയി എടുക്കുന്നുണ്ട്. So it is as a substitute for Rexon college bags and also other plastic bags. And we buy clothes and our students, and with the help of the Kudumbasri units of Cochin Corporation, we make cloth bags and we sell to അപ്പൊ കുറെ Thai entrepreneurs ഉണ്ട്, the Indus entrepreneurs, and also we got financial assistance from Cochin shipyard. അപ്പൊ നല്ലൊരു സോഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസ് ആണ്. And we can convince to others that we can justify our process to others that we are genuine social entrepreneurs. We will be getting even CSR funds from well-reputed organizations. So
The cloth bags, Prakriti bags and Bhumitram Sanjis are bags which serve as an alternative to bags made of resin and plastic carry bags. And students stitch these mobile pouches, pencil cases, and so on. And we sell through STEP's promotional activities. Now we have online platform as well. And these are some of the products which are launched by STEP. The strawberry bags, the pencil pouches are also there. And the college bags. To sum up, social entrepreneurs are key for economic development of a nation because we are going towards sustainable development. So, and the world is faced with a lot of challenges. We know that we have a lot of environmental problems and social issues and so on, and sustainable development also we have to ensure. So, in this context, the triple bottom line principle, which emphasizes and integrates the three key dimensions of sustainable development, which incorporates profit, planet, and people. And we have the role of social enterprises in fostering the sustainable paths of development. And social entrepreneurs must be encouraged and motivated in the present scenario because they are married to their vision and they try to bring about a social change and social transformation. So if you cannot do great things, do small things in a great way. That's what social entrepreneurs teach us. നമുക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി, പക്ഷേ നല്ലൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് തന്നെ നമുക്ക് ഗുണമായി തീരും. And nature does not need people, people need people. So we have to conserve nature, we have to do the needful to conserve our environment. And this is a statement by our famous Bill Drayton. Social entrepreneurs are not content just to give fish or teach how to fish. They will not rest until they have revolutionized the fishing industry. Thank you all. That's all about social entrepreneurship. It's a way to solve social problems. So if you have any questions regarding any of the points discussed, you can just raise your queries. Yes, dear participants, it's time to clear your queries now. Any questions you can ask in Malayalam or in English or in any favorable language you can. Okay. Hope and no queries are there. Okay, if you have any queries you can ask later or in the contact address of our brochure or in the number where you can see a number. Through that WhatsApping you can ask the queries. Okay. Okay, thank you ma'am for the highly informative and inspirational thoughts you shared for us. Am I audible, ma'am? Yes, yes. Yes, yes, okay. It was highly inspirational and informative. Thank you for the nice session, ma'am. You pointed out so many living examples of social entrepreneurship. What is entrepreneurship? What is who is an entrepreneur? What is social entrepreneurship? You established it very elaborately. Thank you, ma'am. I think all the participants benefited a lot by listening to this wonderful thought. And I think they inspired very well through this thought. And if we are unable to do great things, do small things. That is the thought we listened at last. Okay. Thank you, ma'am, for the nice session.
And let me invite Mr. Santosh KN, Assistant Professor, Department of Library and Information Science, St. Peter's College, Kolenchery, for conveying certain words of gratitude. I welcome you, sir. Thank you, ma'am. Honorable Professor Thomas, madam, our beloved principal, Dr. Shaju Varghese sir, respected Dr. Sona, madam, Dr. Renu, madam, Dr. Annette Suman Jose, Professor Asha Varghese, Jubin Jose, and all the participants. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this webinar to all dignitaries presented here in online platform. First of all, I would like to thank our distinguished chief guest and resource person, Professor Ann Thomas, Assistant Professor and Head, Department of Commerce, St. Teresa's College, Ernakulam, for gazing today's webinar. Thank you, madam, for sharing your guiding thoughts and very interesting and informative section. Thank you, madam. Thank you for your valuable talk. Thank you so much. I would like to express our profound gratitude to our principal, Dr. Shaju Varghese sir, for guiding us to communicate with the academic community. Thank you, sir. Then I would like to thank Dr. Sona Dev, madam, a nodal officer, St. Peter's College, Innovation and Entrepreneurship Development Center, and convener, Institutions Innovation Council, for making this webinar a great success. Then I would like to express my sincere gratitude to Dr. Renu Susan Samuel, Assistant Nodal Officer, Iedc, and President of St. Peter's College Institutions Innovation Council. I would like to thank beloved Mr. Jobin Josh, Chief Librarian, MARIAN College, KUTTIKANAM, for the participation of the webinar, and also thanks to the principal, MARIAN College, KUTTIKANAM. I thank Dr. Annette Suman Jose, Head of the Department of Library and Information Science, and Professor Asha Varghese for making this webinar a great success. Thank you, madams. Finally, the wonderful participants, thank you so much for your cooperation. Once again, I thank one and all present here. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir, for your nice words. And my personal thanks to Mr. Jobin Jose. Marian College is a great strength today. They engage so many participants for this webinar and for making the webinar a grand success. Thank you all once again, and let's wind up. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you, Ann ma'am. Thank you. Thank you so much.